What's up, guys? Welcome to TV&Fridge's English Lounge. I'm TV. And I'm Fridge. This radio is our English diary. This is a place where we speak English to get better. And you can learn English as well. このラジオは我々 TV とFridgeが英語を話す場所です。最初に英語で話し、後半は使える単語やフレーズの振り返りを日本語で行います。学べる内容なので、ぜひ最後までお聞きください。Today's topic is, have you ever been overseas? Let's get started. Let's get started. Okay. How's it going? Okay, so TV? yeah, I'm good. Thank you. And you? Good, pretty good. Oh, nice. Yeah. So, yeah. All right. So today's topic is, have you ever been overseas? Overseas. Yeah, let me ask first. Okay. So, have you ever been overseas? Yes. So I've been to Korea and Vietnam, Australia, and the United States. Wow, so many countries. 4 countries so far. Yeah. I've been to. Yeah. So Korea and Vietnam, I went to these countries with my family. That was a family trip. Wow. And about Australia, there was a trip with my friend. Just 2 people, me and the friend. And about the United States, I stayed there for 4 months. So that was more like not a trip. That was a studying abroad. Wow. Yes. So you have a lot of good experiences. Yeah. Also, good and bad experience too, for sure. Yeah. Because so about Vietnam, I went to Vietnam like in the season of rainy season. So that was so humid and hot. Yeah. And I couldn't stop sweat. And that was a little bit disgusting weather. You know, so maybe that was not the best part of my experience to go overseas. Yeah, about Vietnam, but that was a good country for sure. Yeah. So when is your first country? Okay. Have you ever been overseas? First country was Korea. So Korea. So when was that? I think I was 6 years old or 5 years old. 6 years old. Wow. I was so young. Yeah, I was a kid. Yeah. And I had some spicy foods for sure in Korea, right? Yeah. Many people, I think, enjoy spicy food when you go to Korea. So I had too, yes. And I got my stomach got upset because of spicy food. And I was a kid. I love spicy food, but I was a little kid. So I had some bad condition during the trip. Yeah. Oh, maybe there's so many bad memories to go, like Korean, Vietnam, maybe. And also, sometime, like when I see raw sliced ham, that reminds me the time of having food poison. Oh. Like, food poison? Yeah, but actually this is not related to Vietnam. After coming back to Japan, I ate raw sliced ham. Though it was in the fridge in my house, at my house at home, and I ate it because I was hungry. Yeah. I just wanted to eat whatever I could, and there was a raw sliced ham, but it turns out it was expired. It expired. Wow. So I got food poison, and next whole week I had a fever and I puked often. I puke, vomit
Yeah. Like, yeah, it's disgusting. So I don't talk about it much, but yeah. So I want to hear good memories in other countries because you talk just all bad memories, right? Yeah. So what was your good point? Okay, yeah. Yeah. Oh, good point. Oh, okay, Yeah, good okay, points. good point. We're gonna be, I would say, oh yeah, I enjoyed 4 months of college life in the United States. Yeah. So, oh wait, but I enjoyed it. I really enjoyed it, and there's so many, like, I run so many stuff in there, not just enjoying, but I think I can't talk much about it here because you know what I'm saying? I mean, I didn't cross the line, law or rules in the state, but there's some, gray zone stuff I experienced. Oh, but I don't know. This is also not good stuff, but it's funny. So can I talk about it a little bit? Sure. So I think one thing many, especially Japanese people, when Japanese people go to the United States, I think many people would feel strange when you go to a restroom. Because, okay, there's a gap in the room. There's a toilet and there's room, right? Yeah. And in Japan, there's no gap between walls and the doors when you are sitting on the toilet. Yeah. There's wall, right, and door, and there's no gap, so nobody can see you taking a shit. But in the United States, in almost bathroom or many restroom, there's like about 5 millimeter of gap between walls and the doors. So everybody, if they want, can see through you taking a shit from outside. I mean, outside is not outside from the restroom, in restroom, but everybody can see you in the room. So did you enjoy watching it? Yeah. No way. So yeah, I would say like in Japan, everything is more sophisticated or detailed. Created. Private. Yeah, more like private, not like laugh. Not laugh, more delicate or sophisticated. Yeah. Okay, so I talk about some stuff, but all of them were not good part. How about you, TB? You got any idea of good part to go overseas? Let me point out many good points to go overseas. Yep. Because so I went to China and Australia before. China was a first time to go overseas for my life. Cool. In my life. When I was a high school student. So it was like my dream to go other countries. So to broaden my horizons. So in Japan, many experiences. I can have experiences. Okay. Yeah. Yeah. Makes sense. So this is basically good experiences, good stuff for my life. Okay, like talking with like people, Chinese people there. Yeah, and also Chinese food. And, Chinese food. Yeah. And like atmosphere in China. Okay.
Yeah. Atmosphere. Yeah. So it's the most important thing to feel the atmosphere, right? Atmosphere. Like, do you have any example for atmosphere? It's gonna be tricky to explain because it's atmosphere. Yeah. Do you have Yeah. So yeah. So like in Japan, most places people speak in Japanese, only Japanese, right? Yeah. So this was my first time to speak other languages, daily lives. So yeah, it was. I'm not in Japan, right? Okay. Yeah. So that was good experience for me. Got you. Yeah. Yes, and also I went to Australia, and like Oh, wait. Sorry. Yeah. Keep going. Go ahead. Yeah, I felt like Australian people are like outgoing. So like when I walk on the street and then somebody talk to me, or it's Australian people are friendly. So it was interesting. So because okay, which part did you go in Australia? Because I think there's many cultural differences in Australia. Like for example, in Japan too. Like in Tokyo, people are more like they are more like busy. But in countryside, people are more like relaxing. They have time to talk, and so they are more like outgoing. So like, which part did you go? City area or countryside? Actually, I visited both parts. Like I went to Sydney. That's good. And West Coast. Oh, West Coast. Is West Coast countryside? Yeah. Okay, I didn't know that. Yeah. So yeah. Oh. So how about you? Which part Australia did you visit? Yeah, I went to Tasmanian Island. Tasmanian. Have you ever heard of it? Like Tasmanian? No. It's a small island, a little bit away from Australia. It's Australia, but it's an island, and there's great nature. I saw kangaroo, some stuff, nature stuff, and I also went to Melbourne. It's a city area, right? Melbourne. Yeah, like that was for a week trip. 1 week trip. So we didn't go like much like sightseeing, but we went to zoo and ate zoo and went to like somewhere. That's many years ago. I only remember I went to zoo and some stuff, and I had a tight connection when I go to Australia. So it's also the talk about how time not a good part of traveling, but there's no time to go aboard to other planes, so that was so tough for me. But Australia was a good place to visit. So so I want to hear your I want to hear your like you think a good point to go overseas. Good point. Yes, I only talk about bad point or good point is definitely you can share your feeling or culture with, they have different culture, and it's very, tough to have a conversation about like
a deep conversation, right? So you don't have to have a deep conversation, but you can tell, you can see the difference by talking with people. Yeah. And I think it's the most good part to go overseas to talk with people who have totally different culture. Yeah. Yeah. And also food. Yeah. Yeah. In Australia, food. Fish and chips. Yes. Yeah. And in Vietnam, pho. It's like a noodle. And Korea, spicy food. Yeah, spicy food. And in the United States, Burgers? Oh, yeah, tacos, pizza. But, it's funny because tacos is from Mexico and pizza from Italy. Yeah. And sushi is from Japan. It's American food, right? Like American style tacos, American style pizza, but actually their origin are not in America. Yeah. So I get a little confused to be asked, what American food do you like? What is American food? Like I would get always, So so the good part is communication with people and different kind of food. Yeah. Yes. Two stuff. Yeah. That's gonna be a good part of mine, I think. Yeah. Sounds interesting. Yeah, thanks. Yeah. Yeah. Yes. All right. Okay, it's time to switch our language and review our conversation. Yes. Yes. はい。はい。いや、ちょっと今日は前々回に比べて、ちょっとやっぱりまだ英語が出にくかったなっていうところがね、まあ正直なところなんですけれども。そうですね。ちょっといろいろあってね、裏の方で、英語に触れる機会が少なかった。そう、最近ちょっと1週間くらい英語に触れてなかったっていうところがあったんで、まあ英語はスポーツだななんて言いながらなんですけども。そうですね。すぐなまっちゃうみたいなね。そうね。ちなみに、なんか今回のエピソードの中の、なんか使える単語や使えるフレーズとか、なんか意識して使ったものとか。なんかちょっと、自分だけ喋りすぎちゃった部分あったなと思って申し訳なくて、でも、なんか、これ使えたらいいなってもともと思ってたフレーズとか単語はあって、その中でいくつか使えたかなっていうのがあって、例えば、I miss something, I miss どうたらこうたらで、なんかそれが恋しいとか、それだけじゃなくてなんか、懐かしいなっていう時にも使えるかな。例えば、I miss the days when I was in the United States だったら、アメリカにいた頃が懐かしいなとかも使えるし、あとは、何々 reminds me of 何々。でそれも、なんか懐かしいなって感じで使えるかなと思ってて、例えば、food poison、食中毒の話で、僕が生のハムを見たときに、食中毒になった時のことを思い出しちゃうっていう話があって、そこで、The roast sliced ham reminds me of the hard time I had of food poison. だったら、そのものだったり人が何かこう、思い出させる自分に。何々 reminds me of 何々。みたいな。まあそれもなんか懐かしさが、まあいい経験じゃないけど、少し懐かしいとか、まあ思い出しちゃうな、みたいなところとかが。あとはなんか単語で言うと、sophisticated とか detail。日本のものってもっとこう成功というか、使う人のことを考えられてるなって思う部分がアメリカに行くとあって、やっぱり、そのトイレの例でも隙間がないとかね。そういうのがもっと設計されて作られてるとか、というか、成功細かい、
sophisticated とか、多分 detailed もっと細かいみたいなうんのもうん単語としてあったかなっていう。うんうんうん確かに、そんそうだねな感じかな。まあ、あとフードポイズンもね、はいはいはい食中毒うんとか、そうなかなかねそうだね。あとなんか、ごめん、すごい、自分のパートだけなくなっちゃうかもしれないけど、うんなんかその、旅行するっていう単語で、うんなんか、trip とうん travel と、うん journey も多分、たまに出てくるんだけど、なんか、うんうんうんインターネットの情報によると、はい trip が短い旅、うんで、travel が中くらいの期間の旅、まあちょっと長めの旅、うんで、journey がもっと長い旅、まあ留学とか、あそれこそ旅ってイメージの旅、何かを学ぶ旅とか、修修行じゃないけど、なんかそういう違いがあるみたい、期間とか目的によって、trip, 確かに travel, journey で、そうんなんかその感覚は結構わかるかもう。なんかよく言うのなんか life is journey みたいな、うんなんか人生は旅だよみたいな、とかなんか life is trip と言わないしそうだね。なんか life is ね trip だったら、なんかセミみたいなんかちょっとな短い人生みたいそうねなんかちょっとすぐ終わっちゃうみたいななんかその感覚はあるから確かにな。trip travel でもなん journey はか、その trip と travel、トリップとトラベルは、ちょっと違いが分かりにくい気がした。なんか似たようなイメージがあったから、使ってる時にね。だから trip の方が、まあ国内旅行は trip だよね。多分まあ期間にもよるけど、距離とかでもちょっと変わるらしいんだよ。遠いと travel みたいな。そう。だからね、ちょっと使い分けは難しいかもしれないけど、でもイメージとして、trip よりも travel の方が規模が大きいみたいな。確かに。多分、があるみたいです。なるほどね。いや、確かにそれはあるかもな。TV は何かありました？はい。そうっすね。まあなんか、まあ結構まあこのラジオ聞いてる方だったらまあ普通に当たり前に使うかもしれないけど、あれですね。for the first time っていうね。だから、なんか例えば、まあこれは初めてっていう。だから例えば、なんだろうな。it was my first time to travel みたいなね。だからそれは初めての旅行でしたみたいな。そうだね。っていう時に for the first time とかは言ったりするね。っていうのとか、あとは何かあったかな。で割と意識して使ってるのはこれぐらいかな。そうだね。まああとはなんか、そうだね。一番最初に多分言ったのがなんか、let me ask you first みたいな。言ったと思うんだけど、言ってたね。なんか結構なんかカジュアルになんかちょっと先やっていいみたいな。結構なんか let me なんとかかんとかっていうのはまあベーシックだけど、ねなんか覚えといて損はないというか。ね、let me で何々していいですかっていうよりもやらせてというか、そうだね。なんか、let me ask you a question でも、ちょっと質問するねとか、もあるしね。let me know if you are ready だったら、準備したら教えてねとか、いろいろ使いやすい。ね、let me 何々の、let me の後は動詞が来るのかな。なんか結構、なんていうのかな。なんか重すぎず軽すぎないっていうか、なんか相手にそんな悪い印象を与えないと思うのよ。なんか、そうだね。レミなんとかって言えば。だからなんか結構、よく使うという。自分はね、結構使うかなとは思うかな。その砕けすぎず、フォーマルすぎずの間が心地いいってことね。そう。確かにね。なんか can I ともなんかそうだね。し、なんかね、なんかちょうどいいかなみたいな感じ。個人的には。確かにいいね。let me 何々。とかね。そうだね。まあ使ったのはそれくらいかな。あとなんかこれも単語内になるけど、フレーズじゃなくて単語なんだけど、その tight connection。タイトはなんかきついとかね。
日本語でもタイトっていうスケジュールがタイトとかいうそのタイトでコネクションが、その、飛行機でどっか行く時だったらどっか多分経由して他の国外旅行に行く時は多分経由することが結構多いと思うんだけど、その経由する時に乗り継ぎをコネクションって言って、で、そのコネクションの時間がやっぱりなんかこう、短い時ってあるじゃん。すごい大変。すぐ急がなきゃ、次の飛行機、ゲート行かなきゃ。そういう時に、tight connection。I have a tight connection. みたいな。そう、乗り継ぎ、なんて言うんだろう、日本語で。早く乗り継がなきゃみたいな、急な乗り継ぎというか、急って言ったらちょっと違うか。でもそういうちょっと。そうだね。tight connection で。結構、時間がないというか、ね。そうだね。時間がない乗り継ぎっていうのかな。時間に挟まれてるというかな。表現はなんかね、いろいろあるとは思うけど。でもそういう感じでなんか、タイトコネクションっていうのも、普段から使う単語ではないけど、その旅行の話の中で出る単語としては便利かなっていう。そうね。旅行で使える表現ということで、旅行で使える表現。その時にね、結構なんか海外旅行とか行ってなんか現地の人と喋るみたいな時に、なんか結構なんだろうな、初めての体験することとか初めて食べるものとかっていうものがいろいろあると思うから、そういった意味でもね、さっき最初に言ったfor the first time とかも言えるし、そうだね。そうだね、旅行行った時にね、そうなんかThis was the first time って言えば、こんなの初めてみたいなね。わかんないけど。そうだね。みたいなね。そうですね。そんなところですかね、とりあえずというか。そうだね。結構フリッジのね、旅行は結構なんか、すいません。ラストポイントというか。いや、すごいいいところは、多かったなと思ってますけども。たくさんあるんだけど、悪い思い出としてじゃなくて、エピソードとして残ってるのがっていうね。楽しい思い出として、そういうなんか出来事を、ハプニングを覚えてる、すごい。それ本当に悪い意味じゃなくて、なんか、やっぱさ、その当時は悪いことがあると、海外で慣れない土地だし、焦ると思うんだけど、後々考えてみるとすごい面白い思い出だなと思うことが多くて、だからそういう意味で、印象に残ってるのは、本当に嫌だったことをすごい覚えてます。なるほどね。確かにね。今思えばいい思い出みたいなね。そう。全然悪い思い出じゃないけど、確かに話してると、俺なんかいい思い出じゃないなっていう。人に聞かせるような話じゃないかもしれないっていう。ちょっとドキドキしながらね、ラジオ配信してますけども。すいませんでした。はい。いや。みたいな感じですかね、本日は。そうですね。はい。そんな感じで。はい。なんか、はい。やっぱりなんか、そうだね。英語を話すってなった時は、結構日頃からやっぱり英語に触れることが重要だなっていうのをなんか今回話しながら、感じたりもしたんで、このラジオを聞いてる皆さんはね、自主的にというか、空いた時間があれば、英単語を読むでもいいし、なんか SNS に流れてくる英語のやつ見るでもいいし、何かしらね、5分でも10分でも、毎日ね、少しでも英語に触れればいいのかなと思ってますね。これは自分にも言い聞かせてますけども。あとやっぱり僕たちの英語も全然完璧じゃないので、なんか、そうだね。なんかこうなんじゃないっていうところを指摘する部分とか、全然コメントに残してそうですね。いただけるとね、勉強にもなるし。はい。ここは我々の勉強する場所でもあり、皆さんにとっても何かね、勉強になる、場所になったらなっていう感じなんでね、ぜひぜひ皆さん一緒に頑張っていきましょうみたいな感じですね。頑張っていきましょう。はい。ということで、そんな感じですかね、本日は。はい、そんな感じですね。はい。では本日もありがとうございました。ありがとうございました。Thank you for listening. We hope you enjoyed this episode. If you like this radio, please hit the like and subscribe. Have a nice week with TV&Fridge's English Lounge. TV's out. Fridge is out.